اوكي، فاحنا موضوعنا اليوم هو somatic symptom disorder. Under this title we deal with unexplained physical symptoms, and we will have a look at the relationship between psychiatry and medicine. السلايدات واضحة يمكن؟ نعم دكتور، واضحة. Okay, today's topic will be somatic symptom and related disorders and the relationship between psychiatric and physical diseases, relationship between psychiatry and medicine. Today's objectives would be to examine the relationship between psychiatry and medicine first, and then to define somatic symptom disorder and explain its pathophysiology, recognize the presenting features, plan management, and have an idea about specific syndromes. So now the relationship between psychiatry and medicine. شنو احتمالات انه the relationship between psychiatric disorder and medical disease ممكن تكون it is just coincidental, يعني someone who have physical disease that develop a mental disorder that is not related to it. الاحتمالية الثانية انه physical illness or treatment cause psychiatric symptoms، وهذه تاخذوها بالميديسن، يعني كل موضوع تاخذوه بالميديسن ينطوكم قسم من عنده انه ممكن تكون به psychiatric manifestations او treatment medical treatment can result into psychiatric symptoms. Another relationship here is psychiatric illness causing physical problems or physical diseases، وهذه relationship كانوا سابقا يسموها psychosomatic relationship. psychosomatic relationship يعني يعتقد انه psychological distress can result in physical disease، وكان اكو مجموعه من psychosomatic diseases تسمى psychosomatic diseases examples of which are hypertension, bronchial asthma, psoriasis, ulcerative colitis, Crohn's disease. هذه انواع يعني كان يعتقد انه the cause peptic ulcer كان يعتقد انه cause هو psychological factors. احنا حاليا يعني medicine is always based on evidence based medicine EBM. يعني هاي الثيوري انه psychological factors directly causing physical disease لحد الان يعني objective evidence about it is not well defined. بما انه احنا حاليا نعتمد على evidence, but this relationship now is not considered present, but it will return back in the future. There is continuous research in this field about how psychological factors affect the physical health through subclinical inflammatory processes, changes in inflammatory cytokines, يعني through immunological changes that are not enough to be evident in laboratory findings. Because there is continuous research in this field. يعني سابقا كانت البيبتيك ألسر تعتبر psychosomatic disorder، حاليا هي تعتبر يعني هي infection H. pylori protein pump يعني
related to acid secretions and so on. The psychological factors are not considered now a factor directly causing the condition. But evidence will accumulate again, and these ideas will be reformulated in the future. فهذه هي يسموها psychosomatic relationship. Another relationship هي psychiatric illness presenting as physical symptoms. وهذه هي موضوعنا اليوم اللي هي psychiatric illness presenting as physical symptoms، واللي هي تسبب لنا unexplained physical symptoms. فشنو what is the most common cause of unexplained physical symptoms؟ برأيكم من psychiatric disorders causing physical symptoms anxiety or depression. ممكن تفسر لنا؟ Yes. The anxiety and depression, which are the most common psychiatric disorders, they are the most common cause for unexplained physical symptoms. When you face symptoms and signs, physical, that they do not go with certain physical disease, can't be attributed to physical disease, look for anxiety and depression. But make your diagnosis according to criteria. Don't make your diagnosis by exclusion. يعني لا تسوون diagnosis مال anxiety, depression أو psychological disorder by excluding physical disease, because there is no any medical practice, whether it is history taking or examination or investigation, that exclude physical disease, while we can look for symptoms and signs of specific disorders such as anxiety and depression. إذا symptoms موجودة ذاك الوقت نقدر we can attribute the physical symptoms to these disorders. The anxiety and depression are the most common cause for unexplained physical symptoms، وذني أخذناهن في محاضرات واحد. وعندنا still other category اللي هي نسميها somatic symptom and related disorders. somatic symptom and related disorders. هنا يعني ما عندنا anxiety، ما عندنا depression، بس عندنا somatic symptoms unexplained. فإن somatic symptom and related disorders, the patients suffer from somatic symptoms that cannot be attributed to physical disease. They do not go with a pattern of physical disease from history and investigations. The patient is continuously concerned about them and looking for the cause, doing frequent consultations and doing lots of investigations, but the symptoms continue. Physical symptoms without organic pathology, physical symptoms, most common of which are pains, aches, pains, fatigue ممكن. Repeated presentation and request for investigations. راجعون الأطباء هواية doctor shopping, doctor shoppers. Repeated consulting and requesting investigations. حتى إذا أكو disease يعني, but the symptoms are not proportional to that disease. وطبعا they deny that there is no physical condition beyond and may reject reassurance، وهذا يعني يخلي التعامل وياهم مو سهل. يعني doctor patient relationship may be put under stress. It is important to consider for the patient that they are suffering from real symptoms. They are not imagining. يعني not tell them that it is just all in the head. We try to be empathic. دائما نذكر with basic communication skills, empathy, warmth,
اللي هي يعني تخلي المريض يحس انه يطمئن we can continue with you in the management plan. Always reassure the patient that the symptoms are real, they are suffering from real symptoms, and actually they are real. When he has pain, he's not imagining that there is pain. اوكي الميكانيزم ليش تصير يعني هذه يعني هذه السيمتومز هو اللي يصير طبعا هو شنو الكوز لكل انواع السايكاتريك ديس اوردرز etiology شلون نفتهمه السايكاتريك ديس اوردر biopsychosocial. نعم بايوسايكوسوشيال. فاللي يصير احنا السوشيال فاكتورز هي تسبب لنا ستريس والستريس مثل ما قلت لكم محاضره الستريس is inevitable in our life. Our daily life requires from us an adaptation to stressors that are mandatory in our life. These stressors will change the tone of the nervous system so that there will be changes in the muscle tension, in the heart rate, the respiratory rate, the temperature, in the level of perspiration, يعني sweating. هذه التشينجز هي يعني موجوده عندنا كليتنا، يعني احنا مو دائما المسل تون هي في حاله مستقره دائما نفس الليفل، او التمبرشر هي ثابته، او الهارت ريت هي ثابته، او الريسبيراتوري ريت هي ثابته، تتغير. اللي يصير انه قسم من الناس يعني هذه changes, the usual changes that occur in response to the surrounding changes in the environment. Some people, due to psychological or biological vulnerability, will be alert to them. And when they become alert to them, they will be a bit anxious. And this anxiety, وهنا ما أقصد anxiety disorder, أقصد anxiety worry. This worry will increase the changes more, and then the changes will be perceived more, and then the anxiety more, and the changes more, and so on. A vicious circle will be established until a symptom is established, which is, let's say, pain. طبعا احنا قلنا most common representation هو البين. من هنا biological factors إلها role، يعني the perception of pain يختلف من شخص إلى آخر. يعني دي biological vulnerability، اكو واحد يتحمل ألم شديد، اكو واحد يتحمل يعني ألم قليل ممكن أو مجرد changes بالmuscle tone can be perceived as pain. Pain is a very subjective experience. وpsychological factors أيضا تلعب دور، إنه some people are focused in their thinking about their health. لذلك when there are changes, their thinking will be generated to focus about these changes in the body. والsocial factors اللي هي الستريسرز، يعني when individual is under stress, the perception of the changes in the body can be variable depending on the experience. فهذه هي طريقة interpretation of sensations that are interpreted that there is something wrong due to psychological or biological vulnerability. وهذا يعني خلينا نحكي على الاتيولوجي. قلنا social factors، هنا social factors يعني when the symptoms are established, the symptoms develop, the patient will engage himself in the sick role. The sick role هو في social concept. sick role إنه the role of being a patient.
what is expected from the patient by others when he is ill. illness behavior هو نفس المفهوم بس هو من ناحية المريض نفسه، يعني هو المريض شو يتوقع من نفسه من يكون مريض. sick role والillness behavior تؤدي انه واحد ياخذ ريست، ياخذ اجازة من عمله، seek medical help, being compliant with instructions of doctors. فهنا هو ليش بده ياخذ sick role؟ because يعني this sick role has a function in the social interaction with the important others around. يعني ما كان الشخص يعني عنده مشكلة ويا أحد قريب من عنده، كان يكون زوجها أو زوجته أو أخوه، بمكان ما يكون تفاعل عن طريق الكوميونيكيشن، التفاعل يكون إنه أنا مريض وما بي حيل وأحتاج رعاية. وهذا can be reinforced by family members. You are ill and you need care. And the symptoms, the interpretation of sensations is continuous. So the syndrome will be established and reinforced by social factors. personal factors احنا طبعا قلنا personality. personal factors يعني psychological factors. Some people have thinking pattern that is focused on body changes and about health. وتجي maintaining factors اللي هي doctors by doing investigations and repeated physical check. طبعا together with the family reinforcing the sick role. هو يبدي المريض ياخذ sick role in front of family members وبعدين this is reinforced by family members. You are ill and you need help. You need to have rest, and all this is maladaptive and result in perpetuation of the condition. Aku biological vulnerability, aku genetic biological vulnerability to perceive physical changes. مثل ما قلت لكم اكو اشخاص ممكن يتحملون تغيرات وايد بجسمهم دون ان يتاثرون، واكو ناس لا. هذه تعتمد على genetic biological vulnerability. In this way هي mechanism interpretation of sensations. بس تجي هاي factors, social factors personal factors, genetic factors together with maintaining factors from the doctors and family. وهنا doctors can play important role in reinforcing or discouraging this pattern of presentation. فهم كل ما يسوون دكتور شوبينج، كل ما يروحون على طبيب يسوي لهم تحاليل جديدة، وهذا تؤدي به انه يقلق انه بده يسوي تحاليل معناته يفكر بفد شيء وما يلقيه، وماكو تحليل بالدنيا، ماكو تحليل بالدنيا يقدر يقول لكم 100% انه you are healthy. فلذلك دائما يعني اكد لكم انه حتى انتم تشتغلون بالميديسن don't do investigations without base in clinical findings. هنا الدايجنوزز احنا قلنا يعني هذا البرزنتيشن يعني unexplained physical symptoms هو في معظم الحالات هو secondary to anxiety and depression. يعني يمشي بنفس الباثوي هذا اللي قلناه انه السكرول وال يعني reinforcement from doctors and family. بس هنا هو مو primary somatic symptom disorder، يعني هنا هو related to اما generalized anxiety disorder ليش كمان هو البرايمري هذا اللي نحكي عنه somatic symptom disorder. فانتم من تشوفون unexplained physical symptoms
always think of anxiety and depression, and then think of less common conditions such as somatic symptom disorder. بس الباترن النهائي هو أيضا راح يكون هو focus على physical symptoms and doing investigations and consulting with doctors and having sick role with family members في كل الأحوال سواء كانت primary or secondary. فهنا المانجمنت يعني we need to keep the patient with the same doctor. يعني يبقى المريض ويا طبيب واحد. حتى يبقى المريض ويا طبيب واحد يعني لازم هذا الطبيب يعني he should adopt the basic communication skills that make a trusting relationship with the patient. The referral system يعني له دور أيضا يعني in limiting doctor shopping. يعني المريض لما عنده بس الفاميلي دكتور يقدر يروح له وما يقدر يراجع للمستشفى إذا ما يروح للفاميلي دكتور. This will limit doctor shopping and doing unnecessary investigations and unnecessary prescriptions. تشوفون احنا في حالنا مرضانا اليوم اجى المستشفى الكاظمية باكر يروح المستشفى اليرموك وراها يروح لمدينة الطب وراها ياخذ له فرع على العيادات بعدين يروح يسوي له سفرة للبنان دول ايران دول الهند وبعدين يرجع الحصيلة يجون يم دكتور عدي وجايب له هاي الصفقة مالت التحاليل والانفستيجيشنز وبعدين يطلع الموضوع هو كله psychogenic. هذا كله exhaustion to the patient, continuation of suffering by the patient and exhaustion to the services, economic loss, not necessary. احنا هذا الريفيرال سيستم ما موجود عندنا. انتم راح تتخرجون ان شاء الله وتتخصصون راح تشتغلون في مختلف الاختصاصات. راح قلت لكم يمكن بالمحاضرات السابقه يعني او بالدروس السريريه لما تعالجون مريض بصوره صحيحه adopt the basic communication skills ومريضكم يصير زين راح يآمن بيكم وراح يجيب لكم الفاميلي ممبرز مالته وراح تصيرون فاميلي دكتور بدون ما تحسون. إلى أن يطبق هذا الريفيرال سيستم we can adopt these basic principles to keep the patient with us as يعني the only treating doctor. In this way you can limit the amount of investigations and prescriptions to the minimum إلى أقل ما يكون together with taking other measures to deal with this disorder مثل ما قلنا هنا communication, empathy, explanation of the physiology of symptoms شلون تصير السيمتومز شلون هسه أنا شرحتها تغيرات الجسم تؤدي إلى توتر والتوتر يؤدي إلى زيادة التغيرات عن طريق الجهاز العصبي وهذا يؤدي إلى توتر أكثر وهكذا تصير حلقة مفرغة تتكرر يوميا إلى أن تصير أعراض ثابتة. ممكن طبعا cognitive behavioral therapy can be effective بالنسبة للناس اللي عندهم focus in their thinking on physical changes. drug treatment يعني اكو controversy whether they are effective in somatic symptom disorders. Actually يعني focus هو on how to deal with stress. يعني اكو نقطة هنا قبل الكوجنيتيف behavioral therapy ممكن نضيفها انه how to deal with stress in a healthy way, encouragement of healthy coping strategies such as exercise, talking with people that they trust, talking with social worker about the social aspect of the condition, discouragement of unhealthy ways of dealing with stress such as anger, violence, or substance abuse. هذه الميجرز together with limiting the amount of investigations and prescriptions can be enough
with follow-up we can see that the symptoms get less and less. وممكن بعض الناس ممكن يحتاجون cognitive behavioral therapy إذا هم their pattern of thinking is focused on their health. drug treatment قلنا يعني its effect is controversial. يعني أكو يقال إنه ال SSRIs can be effective but there is controversy about their effects in these conditions. The treatment here basically psychological, reassurance, explanation, encouragement of healthy coping, social work, وممكن يعني cognitive behavioral therapy. Together with limiting the investigations and the prescriptions and keeping the patient with the same doctor all over the treatment. هنا طبعا the duration يعني of somatic symptom disorder عادة يجينا يعني it's a matter of years. يعني مو مثل الانكزايتي والدبرشن اكو clear onset matter of weeks or months. وهذه واحدة من الطرق انه نفرق انه هل هذا هو برايمري لو سكندري. اذا كان اكو clear onset matter of weeks or months او اذا هي very long duration، واذا اكو كرايتيريا كامله للانكزايتي والدبرشن او اذا ماكو، وهكذا نوصل للفاينل دايجنوزس. العفو دكتور. زين المانجمنت هم يعني المفروض مو هم يكون جزء من عنده هو المانجمنت اوف ذا اندرلاين كوز، يعني مثلا مانجمنت اوف انكزايتي، مانجمنت اوف ديبرشن. نعم، اذا كان هو الموضوع هو يعني anxiety and depression بالتاكيد يعني we will plan treatment according to that together with the points related here اللي تتعلق بالphysical symptom aspect. إذا كان الموضوع هو secondary to anxiety and depression بالتأكيد ناخذ كل ذي الأمور بالحسبان، بالإضافة للنقاط هذه اللي تتعلق. هنا نبدأ نحكي management of primary somatic symptom disorder and somatic symptom and related disorders. دكتور. نعم. العفو. إذا هو المريض مثلا ما عنده سايكاتريك مثلا مانيفستيشن، يعني ما لقينا عنده فد ستريس أو مشاكل أو سايكاتريك ديس أوردر أو ديبريشن، أو يعني كانت حالته النفسية طبيعية مثلا، وهم نفس الشيء ما لقينا أشياء فيزيكال، فهنا الأعراض يعني شنو راح يكون سببها؟ هو هذا سببها يعني انه اكو يعني interpretation of sensations، يعني اللي هو الستريس مثل ما قلت لكم هو inevitable، يعني daily stress هو موجود في حياتنا كلنا. هذا interpreted by the patient as changes that are worrying, and this will increase the changes, and then the worry will increase, and so on. The symptom get established حتى بدون وجود ضغوط واضحة يعني بالمحيط. نعم دكتور، يعني قصدك مو شرط انه ستريس يكون واضح كلش حتى يعني طبعا انا مو شرط يكون واضح، يعني مو شرط يكون واضح، بس هو يعني الستريس يعني موجود. يعني قلت لكم يعني ستريس از inevitable، يعني الحياة الاعتيادية تتطلب مقدار من الستريس، يعني disturbances in equilibrium. احنا من نقعد الصبح الى ان نطلع للشارع، الى ان نشوف السيارات والزحام، الى ان نوصل للدوام ونشوف الاستاذ والزميل والتفاعلات بين الناس، والى ان نرجع للبيت والتفاعلات مع الاشخاص المقربين من عندنا. هذه كلها يعني لا تخلو من احباطات، من قلق، من حاجه الى مشاكل بحاجه الى حل. وهذا الستريس is a disturbance in equilibrium. It is inevitable in our daily life, whether it is in our work or in our study or in our important relationships in the surrounding. نعم دكتور، يعني انه ستريس يكون مو واضح، مو شرط انه يكون مثلا مشاكل عنده مثلا مشاكل قويه او فشي يعني.
بس طريقة التفاعل ويا هذا الستريس هي باثولوجيكال. انه اول شيء sensations هي interpreted as changes serious changes، وبعدين تؤدي الى زيادة التشينجز، وبعدين الانتربريتيشن يزيد اكثر الى ان تظهر symptom، وهنا يبدي ياخذ السكرول انه اني مريض، ويبدي هي هذه الطريقة يعني taking the scroll will be the way to deal with stressors that are يعني present in all people. دكتور، وحتى السايكاتريك يعني مانيفستيشن ممكن يعني مرضى يجون وياها ديبرشن وانكزايتي حاده، ممكن يجي مايلد، ممكن اصلا ما يجي وياها ديبرشن وانكزايتي، مو صحيح دكتور؟ شلون عفوا السؤال ما فهمته؟ يعني حتى الدبرشن والانكزايتي انه دكتوري ممكن يجون بدرجات معينه، مثلا ممكن يجون وياها ديبرشن قوي، ممكن يجي وياها مايلد، ممكن اصلا ما يجي وياها يعني اعراض نفسيه ديبرشن او انكزايتي، صحيح دكتور؟ لا، هو اذا اكو ديبرشن واذا اكو انكزايتي فعلى الاغلب اكو سايكولوجيكال سيمبتومز، يجوز ما يعرف يعبر عنها بس موجوده ديفينتلي. يعني اذا اكو ديبرشن اكيد اكو لاك اوف انترست، لاك اوف انجويمنت. اذا ما يقدر يقول اني ساد فاكو لاك اوف انترست، لاك اوف انجويمنت، hopelessness, pessimistic thinking. اذا اكو anxiety، اذا ما يريد يقول لك اني اخاف وخايف، ممكن ينطيك الفيزيكال سيمبتومز مالت الانكزايتي، الاوتونوميك، الموتور سيمبتومز، وبعدين ممكن ينطيك الوريز ان اندايركت واي. يعني اذا اكو انكزايتي او اكو ديبرشن فلا بد من وجود سيمبتوم حتى نشخص انكزايتي او ديبرشن. اذا ما موجوده فهنا ممكن تكون الموضوع كله هو يعني it is a somatic way of dealing with stress. نعم دكتور. الستريس اللي هو يعني موجود في الحياة المعتادة يعني، وقد يكون لا هو ستريس أكثر من المعتاد. نعم دكتور، شكرا. أوكي. فهنا أنواع طبعا هو هذا التايتل اسمه Somatic symptom and related disorder، يشمل السوماتيك symptom disorder، هذا اللي راح نحكي عنه هسه. يعني اكو انواع السوماتيك symptom and related disorders، تشمل السوماتيك symptom disorder، تشمل الالنس anxiety، وتشمل الفاتيك syndrome. بالسوماتيك symptom disorder اللي كان سابقا يسموه somatization disorder، طبعا السوماتيزيشن هي defense mechanism، يعني واحدة من perspective to understand this condition from the dynamic point of view انه the patient is somatizing in an unconscious way his inner anxiety. يعني الحديث عن الدايناميك etiology nowadays يعني ما يصير تركيز عليه، لانه احنا طبعا بنحكي دائما evidence based medicine والدايناميك factors are very hard to be examined empirically. هذا يعني حديث يعني جانبي، يعني انا شويه صارت عندي circumstantiality راح ارجع على رباط الحكي. السوماتيك symptom disorder كان سابقا يسمى somatization disorder، اللي هو هنا عندنا wide range of symptoms، wide range of symptoms, aches, pains, sweating, numbness, irritable bowel. The patient is concerned with the symptoms rather than the cause. يعني الأعراض مضوجته، يعني يريد يحلها، يريد يعرف سببها، بس هو ما خايف من السبب، يعني يريد يعرف الكوز حتى يخلص من عندها. يعني he's not concerned with the cause of symptoms, he's concerned with the symptoms only. و long duration، يعني هي عادة هذه كلها somatic symptom and related disorders، يعني الهيستوري مالتها it's matter of years. Early onset in life و there is equal affection of males and females، وهنا يعني يعتقد اكو فد biological vulnerability للموضوع. This is in comparison to hypochondriasis اللي حاليا اسمها illness anxiety disorder. The patient is concerned with the cause of symptoms. المريض يخاف ليكون عنده مرض مو زين.
focused or preoccupation with the fear of having serious disease, وهذه يسموها hypochondriasis. هنا يعني الأونست later يعني ممكن تكون women are affected more than men. الفتيج يعني as a general term fatigue يعني ممكن تكون لها أسباب عديدة. قد تكون physical illness يسبب الفتيج، قد تكون drugs يسبب الفتيج، وقد تكون psychiatric disorders مثل depression والanxiety ممكن تسبب الفتيج، وممكن الكرونيك fatigue syndrome اللي هي واحدة من السوماتيك symptom and related disorders اللي هو هنا presentation just fatigue no other thing، وهذا يسمونها chronic fatigue syndrome. هذه يعني أسبابها يعني it is not clear حقيقة يعني it follows the pathogenesis in somatic symptom disorder. يعني هنا ال psychosocial aspect, the biological factors, and the immune system or viral infections together with the psychosocial factors. Biological factors with psychosocial factors result in that the patient will suffer from chronic fatigue. It is a form of somatic symptom and related disorder. يفرق عن الفتيج اللي سببه physical disease أو psychiatric illness كأن يكون anxiety or depression or drugs. Just fatigue. وهي the same يعني هنا الفيرال والimmune system هنا هي biological variables و psychosocial factors اللي هي focus on health والsocial factors اللي هي taking fatigue as an excuse for sick role. وهنا المانجمنت يعني اكو رول للانتي ديبريسنتس بالكرونيك فاتيج together with the behavioral measures اللي هي يعني behavioral measures اللي focused on healthy coping with stress such as increasing physical activity, increasing social interaction if that is appropriate for that individual patient. اكو rare syndrome اللي هي factitious disorder اللي هي يعني بشكل او اخر لها علاقه بموضوعنا. In factitious disorder يصير intentional production of symptoms. يعني المريض هو يسوي الاعراض. شلون يسويها؟ الهدف طبعا انه to take the sick role. هنا يعني ماكو فد external gain يعني it is different from malingering. هو ما يكذب. يريد ياخذ السيك رول due to يعني pathology in his personality. فممكن يعني injection intramuscular injection with milk to produce the pyrexia of unknown origin, or injecting the skin with kerosene to produce the dermatitis artifactor. الهدف هو انه ياخذ السيك رول ويبقى حياته كلها focused on this sick role, consulting with doctors, doing surgeries. وأنا شايف مريض يعني كان ياخذ الاسبرين بجرعة عالية حتى يسوي بيبتيك ألسر، حتى يروح ويسوي له سكوب وياخذ وتطلع بيبتيك ألسر وبعدين يسوي له عملية. وبعدين الموضوع يتضح انه كله هو induced. This is Munchausen syndrome or factitious disorder. There is no external gain. هذا يعني it is not malingering. المريض ما عنده هدف انه يخلص من عمل، من ياخذ اجازه، يخلص من امتحان، لا. الهدف انه to take the sick role, to be in the sick role in his life. يعني it is not common حقيقة. This is a rare condition. Can be by proxy. ممكن Munchausen by proxy. وهذه لوحظت في ردهات الأطفال، يعني يشوفون أنه طفل العلاج مالته يجي طبيب الأطفال يستغرب السكر يوم عالي يوم ناصي وهو دا يسوي مانجمنت ويل، بعدين يكتشف أنه الأم تتلاعب بالدوزز مالت الإنسولين.
حتى تسوي الموضوع مضطرب، حتى تبقى بالمستشفى ويا ابنها، وحتى تبقى بهاي الدوامة مالت الأدوية والعلاجات، يعني تريد تخلي نفسها في هذا الحال بصورة مستمرة. دكتور بس بالفتيق ممكن نفكر lack of sleep؟ يعني lack of sleep من يصير يعني هو by itself fatigue ما يسبب انسومنيا، يعني لازم نبحث عن سبب آخر للانسومنيا. يجوز مثلا هنا يعني اكو anxiety disorder بحيث يسبب لنا الانسومنيا والفتيج بنفس الوقت. دكتور يعني مو قصدي انسومنيا، قصدي مثلا يعني خلينا نقول شيفت مثلا عنده الورك مالته مثلا يعني ساعاته طويله ودائما مشغول وما عنده يعني ما عنده وقت انه ينام. يعني هو يحتاج للنوم دكتور بس هو ما دا يلقى وقت يعني بسبب الضغط. هو طبعا lack of sleep is one of the causes of fatigue، اكيد طبعا اكيد. وهو هذا طبعا واحده من الكوزز المناسبه المثال اللي ذكرته، انه الفتيج يصير عند الناس اللي هم too much involved in their work، فكأنما هو يعني defense by the body. come on stop it. يعني you need to change your pattern of life, whether يعني at occupational aspect or at relationship social aspects. دكتور يعني اكبرات الاوكوبيشن يعني صعب تتغير، مثلا الطبيب هو مثلا طبيعه عمله انه دائما خفارات وشغل وهاي، يعني هذا صعب يغيره، فدكتور شلون راح يسوي ادابتيشن؟ يعني ممكن نستخدم دراجز مثلا لهذا الشيء حتى نخليه يتحمل التعب، لو نعتمد على السايكاتريك ثيرابي؟ يعني يفضل هي psychological treatments، يفضل psychological treatments. يعني anti depressants يعني اذا ماكو depression يعني ما نتوقع تكون مفيده، يعني هي لها رول موجوده مذكوره يعني، بس ما نتوقع الاستجابه تكون مثل ما اكو depression. It's better to rely on psychosocial interventions. يعني شنو how to deal with that stress induced by such working environment. نرجع على healthy coping. Many healthy coping techniques including exercise, doing exercise, talking to trusting people, relaxation, training. هذه هي الميجرز اللي يفضل أن يعول عليها يعني بالعلاج. دكتور بالفيزيكال النس اللي يسوي لنا فتيق اكو يعني مثلا ديزيز سبيسيفيك اكثر من غيرها تسوي فتيق، مثلا دكتور الهايبوثايروديزم صحيح مثلا دكتور؟ طبعا اكيد يعني مثلا فيفر ممكن accompanied by fatigue, electrolyte disturbances، تعتمد يعني نخليها ببالنا، خليها ببالنا بالهيستوري والاكزامينيشن، ونخلي السايكاتريك ديس اوردرز ايضا بالهيستوري والاكزامينيشن. نعم دكتور. وبعدين نشوف ايش قد من عندها ممكن تفسر لنا الاعراض. بس ما يصير يعني ما يفضل انه نروح بانفستيجيشنز too much without need. يعني دكتور نعتمد على الكلينيكال، اذا هو ما عنده ساين مال الهايبوثايروديزم ما نسوي تحليل الغده. بالضبط. يعني دائما try to keep the basics. يعني واحد مرات try to be over intelligent. There is no need to be over intelligent, just be intelligent. Look at the relationships that are based on facts that you see in front of your eyes. Okay. أكو بعد أسئلة؟
اكو اسئله تخص الموضوع.